The Parliamentary Assembly of the Council of Europe considers the displacement of Ukrainian children to Russia to be a genocide. The resolution notes that Moscow began illegal deportations from orphanages and care facilities even before its full-scale invasion. Це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об'єднує держави нашого континенту. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі по притягненню Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України. According to statistics from the Ukrainian government from mid-April, over 19,000 children had been taken or transferred to Russia. The International Criminal Court issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin and Commissioner for Children's Rights Maria Lvova-Belova in March.